igishanga cya Rugezi cyari gikoze imbere cyari igishanga gifite amazi menshi gifite n'ibyatsi by'ibigenge byinshi ari na rwa rukangaga ruri hakurya noneho icyo gihe habagamo abahigi bahiga izo nyamaswa cyane cyane n'inzobe bashakaga izundi zabaga ari izundi ukarabika ukabanamo amafaranga 500 gabaga ari menshi ngo noneho bakomeza gucu iby'Urugezi ntago bari bazi agaciro kabyo. In the northern province of Rwanda lies the Rugezi Marsh. A century of natural beauty and biodiversity. Why wetlands? Two things about wetlands. So when I was growing up as a young boy, I grew up in a very rural village, and the structure of Rwanda, the way we have a lot of hills. So my family lived on the top of a hill. But that meant that we would have to go to fetch water at the bottom of the hill where there was wetlands and the water source. Every time we walked around, we found animals. But one of the best memory of my childhood was seeing the gray-crowned crane, this tall bird that stand at the height of 1.2 meters. And when their wingspan can go up to nearly 2 meters, 1.8 meters. And every time I saw them as a young boy, to look at those tall birds, it really amazed me. And they were so colorful. And one of the best things I really loved about them is their dancing. So when you travel to Rugezi, you see cranes, you see other birds, but I've always wondered, there must be other species. There must be some other lives that we cannot see. At an altitude of 2,100 meters above sea level, this unique wetland beckons exploration. Ubushakashatsi rero turimo turakora mu Rugezi harimo amoko atandukanye y'urusobe rw'ibinyabuzima turimo turibandaho. Ubundi ntego ni ukumenya ibinyabuzima biba muri iki gishanga kuko ni igishanga kidasanzwe, ni igishanga gifite akamaro ku rwego rurenze n'urwego rw'igihugu. Ikibanze ni ukubanza kumenya ibirimo kuko ntabwo byose byizwe. Wenda nko ku nyoni abantu benshi si benshi cyane, ariko hari abantu bagiye bakora ubushakashatsi bakagerageza kwandika inyoni zihari, ariko nko ku bindi binyabuzima nk'ibikeri ntabwo ari cyane. The bird team begins their survey, setting traps in the dense cypress papyrus. Success comes as the bird team records their findings. Amazina yanjye ni Edmo Twagirayezu, nkaba ndi umushakashatsi mu bijyanye n'ibinyabuzima, ariko tukibanda cyane ku binyabuzima biba mu mazi bita mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza benthic macroinvertebrate. Nagiye nkora ahantu henshi hagiye hatandukanye, nakoze muri Nyungwe, nabwo ndeba ibyo binyabuzima biboneka mu migezi ya Nyungwe no muri wetland ya Nyungwe, ariko aho hantu hose namvuze
twari twarigeze n'ubundi hari abandi bashakashatsi bari barahakoreye mbere bitandukanye ahangaha ni hashya ni ahantu tutazi ngo niki kirimo. Urabona nk'iki ni ikinyabuzima ubwo yenda ari gatoya cyane ku buryo kukabona biba bigoranye, ariko n'aka ni akanyabuzima. Uyu ni umutego wa marriage trap twari twashatse gusetinga kuri uyu munsi, gufata ibinyabuzima byo mu mazi ariko ugafata n'ibindi binyabuzima byo ku butaka bisanzwe. None ko twarilize inzano heza ya indi. Iyo ukorera mu Rugezi hari ibintu byinshi navuga ngo bigusaba kuba witeguye. Rugezi rimwe na rimwe usanga gukorera ahantu hatoroshye kandi nyamara hakenewe kugerwaho. This is a reptile. It's a chameleon. The name of the chameleon, normally it is called the coarse chameleon. I'm going to simply release it and leave it here. It's one of the lizards that we expect to find here, especially in Butaro. Amazina nitwa Iribagiza, nkaba ndi umushakashatsi by'umwihariko nkaba nkora ku bucurama, kubungabunga ubucurama ndetse no gukora ubushakashatsi ku bucurama mu Rwanda. Tumaze iminsi ku gishanga cya Rugezi dukora ubushakashatsi tureba urusobe rw'ibinyabuzima rushobora kuba ruboneka ku Rugezi. Yeah, we just reached to Kasege and we are beginning to look for a good spot for our traps, for the halt trap and the mist nets. This is what we call the harp trap. Actually, this is the harp and this is the trap. Once bats are captured, they fall down into this trap. And this is the effective one because when the bats are caught, and maybe there's no person who is going to remove them like immediately, they remain here and this is not going to harm them. So this is a good trap for the forest. Whenever bats fly in clutter or they try to maneuver, so they tend to turn vertically, trying to maneuver through something. Yeah. So they can sense maybe this first string. Then when they maneuver like this, so they get into this and they have no way to escape. So when they try to turn, they just fall down. But not all teams are so lucky. The bad team waits patiently, yet tonight brings no catches. Night falls, and the team gathers around the campfire, sharing stories and hopes for their findings. Morning at the camp is filled with excitement as researchers prepare for a day of discovery. This is a live trap. We suspect there is quite a number of different species of carnivores around in this marsh. So today we are visiting this island. It's called the Murwa Island. So from the traces, from the signs we can see, there must be some
mammals that move out of this marsh and go to the island. Hano kanya iyi timu iri hano igiye gukora udusimba tuba mu butaka n'udusimba tuba mu byatsi hejuru ndetse no ku binyugunyugu. Iyi site tugezemo ni butaro ya kabiri. Dufite imitego hano itandukanye, akabona hano bakita sweep net, tugakoresha dufata udusimba two mu byatsi. bwa mbere tuza hari inyoni tutabonye twibazaga ko tuzabona, kuko kuva na kera bajyaga banavuga ko zibarizwamo hano, wanareba n'ukuntu hateye n'imiterere yaho kumva ko izo nyoni zaboneka, ariko ntazo twabonye kandi dukeka ko ari ukubera icyo kintu cyo kwangiza cyane k'ubuturo bwazo, cyane cyane urufunzo rusigaye ruri ahantu hake, none naho ruri bararutema cyane. Rero icyo kintu gituma hari nk'inyoni zikoresha urufunzo gusa, hari inyoni zibasha kuboneka ahantu hose, ariko hari n'izindi ugasanga zifatiye agace kamwe gusa naho ziboneka. Tuvuge hari nk'iziba mu rufunzo ntuzapfa kuzibona hanze yarwo. Izo rero iyo bakomeje kwangiza nk'urufunzo ziracika burundu. Nadine Nyametawahire, ndi umushakashatsi ukora ku bijyanye n'amafi hano mu gishanga cya Rugezi. Hanyuma ku biri hano mu bigaragara, Burera na Gicumbi ni mu turere dukonja mu Rwanda, dukonja cyane rwose. Ugereranyije nko ku gice cya Ruhondo na Burera mu biyaga, usanga amafi yego arimo ariko ntakura neza. Abambanjirije bagiye bagerageza kuyateramo bikanga, bihita bingarurana hano mu Rugezi. Yego amafi arimo ariko ni matoya, amafi arimo ntakura neza, amafi arimo afite challenge z'uko abantu baza kuyahinda ntibayahe umwanya wo kugira ngo akure. Hano harimo n'ubwoko bwiza bw'amafi ari ornamental, navuga ngo y'umutako. Rugezi urabona ni igishanga kiri mu rugo, buri kimwe cyose gihari giteye amatsiko kandi ni cyiza. Hari ibyo dushobora, hari ibinyabuzima tubonamo twabonye n'aho ngaho handi, ariko hari n'ibyo tubonamo by'umwihariko kuko klima yaho, elevation biratandukanye cyane n'iy'aho handi twakoreye. Meanwhile, Sam's team explores the river stream, cataloging diverse plant species. Ubushakashatsi none dukora mu gishanga tureba uburyo amoko y'ibimera abana. Hari ubwoko bw'ibimera uba ubona buri gihe buba bwegeranye, cyangwa se aho ubonye bumwe byanze bikunze aba ari n'ubundi bwinshi. Aka katsi bw'umwihariko rero uramutse ukitegereje neza kita drosera, ni kamwe mu bwoko bw'ibimera bita carnivorous plants, bishobora gutungwa n'intungamubiri zivuye no mu dusimba dutoya. Uko bigenda nk'aka ngaho uko gakora, gafite ukuntu gafungura utuntu tumeze nk'amababi yatwo, agasimba gato kagoho kagafunga. The butterfly team diligently records their data. After their work,
caught animals are released back into the wild. Urutoni twari tumaze igihe kinini nta kintu dufata mu by'ukuri mu mitego yacu minini, ariko uyu munsi twahiriwe twafashe inyamaswa mu mutego munini, ni inyamabere. Buyaje ubukaje genda amahoro. This is the olive marsh snake. It is a semi-aquatic snake. You will find it mostly on the land, in the grasses, hunting for frogs. Using camera traps, the researchers discovered hidden species rarely seen during the day. But this harmony is not without its challenges. For the local community, the marsh is a vital resource, yet the cutting of grass poses a threat to the habitat of some species. As the landscape changes, new opportunities arise, including initiatives to improve community livelihoods, reduce pressure on Rugezi Marsh, and provide employment. Uko twatangiye rero gukora, twatangiye turi bamwe mu bantu bangirizaga urugezi. Nitwe rero twari dufite uruhare runini mu kwangiriza urugezi, kuko twajabukiramo ibyatsi tukabigurisha, ibindi tukabibohamo imisambi tukayigurisha. Ubwo rero habonetse bo kubungabunga urugezi, natwe badukura mu rugezi, baratuzana hano batwigisha kudoda. Nuko dukora turakora, tumaze kwiteza imbere, abana bacu bariga, turihira abana, ndetse bamwe twabashije no kwigura n'izindi mashini zitari zo muri koperative. Kuba urugezi ruhari rero rudufitiye akamaro. Turi bamwe ubu ngubu mu bakumizi bakumira abantu bashobora kurwangiriza. Ubu nta muntu warwangiriza tumureba, ahubwo natwe dufata iya mbere mu gukumira abantu bashobora kwangiriza urugezi. Akazi nkora hano ku gishanga cya Rugezi, umwe mu bagize ikipe y'abarenjazi bakora hano ku gishanga cya Rugezi. Ubwo twarahiraga, nanjye ubwanjye nkamanukaho nkajya kwahira, ariko nageramo nkumva bari kutwigisha ibibujijwe, ibikorwa bibujijwe gukorerwa mu gishanga cya Rugezi. Ariko se ko ndi umwe mu bashinzwe kubuza aba bantu kujya kwahira, nijye uzakomeza kwahira? Mbicikaho gutyo. Iyo turi mu kazi tuba turi kureba ibikorwa abaturage bakora byangiriza igishanga. Iyo tugize abo tubasha gufata, turigisha. By'ukuri nashishikariza abaturage uwo ari we wese kubigira ibye mu kubungabunga iki gishanga cya Rugezi. Former grass cutters have now become rangers, protecting the marsh they once used. Ikintu nabonye gitangaje mu Rugezi ni uburyo abaturage barukikije barimo gusobanukirwa mu by'ukuri akamaro k'urugezi. Bari kumva neza yuko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bihari ari ingirakamaro ku yaba ari twebwe ku bantu, yaba ari no ku mubumbe dutuye. Byarantangaje cyane rero kumva yuko abanyarwanda batangiye gusobanukirwa neza n'akamaro ko kubungabunga ibidukikije. Turi gukora ubushakashatsi by'umwihariko ahantu hakikije Rugezi, tureba amoko y'ubucurama ahari. Twamenye amakuru ko inzu ye iri mu bucurama, niyo mpamvu twaje gusura Godanse. Godanse twaraje ubushize aradusaka ati ndebe ko mutantwariye ubucurama. Aho natangiye kububonera ni nk'imyaka 6 ishize. Bwatangiye tukibamo, ubwo nkabubona hejuru, nuko ndabwihorera. Ubwo rero niho navuyemo, mba ngiye muri iyi, nuko ubwo bugumamo.
walking at night through the marshland. It was tough. You are dancing in a ground that you don't see where you are stepping next. I was still young. I was a teacher when I was 18. 18 years old, yeah. And I go back to school to teach, and with like some waves. The rains have gone down, and we believe you might get something. Yeah. Yeah. We got something. Yeah. We told you the up trap is so efficient in the forest. Yeah. These individuals are very fragile. Female. We'll confirm the sex. But we need to dig this one. You measure from the tip of the... From the nose up to the tail. Yeah. And we are now going to release it as we take the release calls, because we are building our call library for birds of Rwanda. So there it goes. Bye, buddy. Bye. Nice. So you click on observe. So hariho ngo no media camera photo library. In the morning, local children are invited to learn about the marsh and its importance. Okay, iyi groupe yakoze ku dukoko two mu mazi. Icyakane eaglet. Icyagatanu wakte. Wakomera amashyi. Rugezi wetland is one of the strategic water reserves of the country. It holds a lot of water, but importantly it also filters the water. So as you can tell, Rugezi is very important for us. Yes, for regulatory purposes of the water flowing, but also for filtering. Over and above that, it is a home for so many flora and fauna. And this is why it's important, this research is very important for us, because it's going to help us understand what do we have in terms of stock, the plant stock, the animal stock in the wetland. But this is also going to give us sort of a baseline for us to keep tracking and monitoring. And this is where the partnership with stakeholders like the RWCA comes in handy. A new day begins as researchers, led by Dr. Olivier, set out on a boat journey through the marsh. Rivers of the marsh are crucial as they eventually feed into the twin lakes of Burera and Ruhondo, highlighting how the region's water systems are connected and vital to nearby communities. Dusunike. Rimwe, kabiri, gatatu, twajye. Every time I'm in Rugezi, I feel like, wow,
so relaxed. There is that calming power that it has on me. And I feel like I'm home. Finally, they reach their destination and celebrate their journey's success. Guys, thank you. At night, laughter and dance fill the air as they reflect on their journey, knowing their efforts will help preserve Rugezi for future generations. This was the first ever comprehensive survey conducted at Rugezi Marsh. The preliminary analysis shows us a record of 631 species. This is more than double of all the species that were already known for Rugezi. With more analysis, laboratory analysis, we are likely to increase this number. But also, we've started to see indications of new records for Rwanda. So this whole research really brings or helps us to constitute a huge baseline, the first ever comprehensive baseline that is going to allow us to build a monitoring plan to monitor the changes over the years to come.